Welcome back to Teen Theory. This episode, மறுபடியும் வந்து நம்ம யஷிரா கூட இருக்காங்க. So hello Yashira. But also next week வந்து நம்மளுக்கு special guest இருக்காங்க. Yes. So it's okay. Today, Yashira, tell us what we're going to talk about. Today we are going to talk about the special traditions of our family. Every year Christmas நம்ம என்ன traditions செய்வோம்னு சொல்லிட்டு we're going to share. Yes, இந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் கிறிஸ்மஸ் ட்ரெடிஷன்லாம் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். எவ்ரி கிறிஸ்மஸ் மறக்காம செய்கிற ஒரு திங் தான் வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரெடிஷன் சொல்லுவோம். ஸோ Ashira, why don't you start? Okay, so first I would say every Christmas நாங்கள் 5 பேர் ஃபேமிலியாக வந்துட்டு சேம் t-shirt தான் நான் போடுவோம். ஆமாம். Shout out to our uncle, our mama. Yes. அவர் வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் t-shirtsலாம் டிசைன் பண்ணுறதுனால நாங்கள் every year will buy different color, different design. நாங்கள் வாங்கி நாங்கள் ஃபேமிலி 5 பேர் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நாங்கள் போடுவோம். It so nice. அப்படியே சேமாக போட்டு பிச்சை எடுத்து. ஆமாம். And on top of that, இந்த ஆயா இருக்கும் போது வந்து வருஷத்துல ஒரு வாட்டி தான் ஆயா வந்து டிஷர்ட் போட்டு பார்க்க முடியும். ஸோ அதுவே ஒரு தனி ஹாப்பினஸாக இருக்கும். அவங்க அழகாக டிஷர்ட் போட்டு அவங்க பேண்ட்ஸ் போட்டு ஸ்லாக் பேண்ட்ஸ் போட்டு அதையும் ஃபார்ஸ் பண்ணி போட வைப்போம். ஸோ இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்றது, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி ஒரே மாதிரி டிஷர்ட் போட்டு அந்த கிறிஸ்மஸ் டே மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது. What about you, Liyaka? What is your favorite Christmas traditions? For me, I would say that since I was young, since எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வயசுலேருந்து like 5 years oldலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு we always pray. அதாவது எஸ்பெஷலி வந்து கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்ஸ் திறக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு we will pray. நம்ம எல்லாரும் ஃபேமிலியாக சேர்ந்து நம்ம கசின்ஸ், நம்ம ரிலேட்டிவ், அங்கிள், ஆண்டி எல்லாமே சேர்ந்து we pray for each other, we pray for the entire family. ஒவ்வொரு ஃபேமிலி, அப்பாவோட சிப்ளிங்ஸ், அம்மாவோட சிப்ளிங்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் அ ரியலி நைஸ் ஃபீலிங். பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஆளை வந்து பிளஸ் பண்ணி ப்ரே பண்ணும் போது அது நம்மளுக்கு தான் பிளெஸிங்ஸ் மறுபடியும். ப்ளஸ் ஆஃப்டர் தட் த அட்மாஸ்பியரே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். லைக் அ லாட் ஆஃப் லவ், ஜாய், பீஸ், ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கும். அதுக்கு பிறகு அந்த கிஃப்ட் பிரிக்கிறதே ஒரு தனி ஃபீலிங்காக இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். So I would say I would encourage everyone that's celebrating Christmas to pray on Christmas Day as a family. Pray for each other, pray for your relatives, your cousins. And not only that, in when we pray பண்ணும்போது our relationship with our family இன்னும் strong ஆகும். Yes, correct. And the bond வந்து only increase ஆகும். Like நம்ம அந்த entire year God நம்மளுக்கு இந்த ஒரு வருஷம் என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தேங்க்யூ சொல்லி நம்ம ப்ரே பண்றோம். அந்த நேரத்துல we are glorifying his name. Okay, and also அதுக்கு only pray பண்ண மாட்டோம், we also pray for our upcoming new year, for new blessing, for new opportunities, for good health. இதுக்கெல்லாம் குடும்பமா சேர்ந்து நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். It's such a blessing. Yeah, so that's why I think that's like my favorite Christmas tradition. Actually, I want to add on to that, எனக்கு வந்துட்டு ஃபேவரட்டான ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரெடிஷன்னா ஃபுட். அதாவது நம்ம எவ்ரி இயர் வந்துட்டு ஒன்று டர்க்கி செய்வோம், நான் பாபிக்யூ நைட். பாபிக்யூ நைட். ஸோ அது ஒன்றும் இல்லை, it was the best part. டர்க்கி செய்யும் போது we will try different flavors together. Yes, I remember. We do like garlic, ginger-ish, sweet and sour. We are very happy to have good chefs in our family. That's the blood. That's the blood. So, every year we do together, we eat together. அதுலேயே ரொம்ப ஃபன்னியான பார்ட்னா அந்த கரெக்டான பீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாரும் போவோம். That's the best part. And the favorite piece முடியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we'll go and cut our favorite piece and grab it. Yes, and all of us spending time together and cooking together, eat together, talk together. Even like barbecue time, எல்லாருமே ஒரு நாள் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். Like our ammas all will be like frying, nuggets lah, sausage, fries, and the annas all will be, everything. எல்லாரும் ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். Yeah, so it's a very nice time, to just really get together with your family after like a long exhausting year. At the end of the long exhausting year, you're finally with your family to spend a really good time with them. So and actually that's also my favorite. Because food. Okay, so I think
another Christmas favorite tradition of mine is Secret Santa. Yes, Secret Santa is the best part. Okay, so எப்போதுமே வந்து அம்மா அப்பா வந்து எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுப்பாங்க. ஓகே, அத்தை மாமா நம்மளுக்கும் வாங்கி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி. பட் சீக்ரெட் சண்டா வந்து இட்ஸ் a bit special because நம்ம வந்து கசின்ஸ்குள்ள இதை விளாடுவோம். ஸோ ரொம்ப வருஷமா வந்து இதை விளாண்டுருக்கோம் கசின்ஸ்குள்ள மட்டும். ஸோ அது எப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் கிறிஸ்மஸ் டைமே வந்து நம்ம பேரெல்லாம் குலுக்கி போட்டு ஒரு வருஷம் டைம் எடுத்து we will think okay இந்த பர்சனுக்கு நம்ம என்ன வாங்கி கொடுக்கலாம், இந்த பர்சனுக்கு வாங்கி கொடுத்தா எது நல்லா இருக்கும், எது சூட்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு. எனக்கு என்ன தெரியுமா ஷிரா, ஒரு 2 இயர்ஸா வந்து எப்படி தெரியுமா வித்தியாசமா இருந்துச்சு. இந்த பர்சன் நான் ரொம்ப க்ளோஸாகவே இல்லை, லைக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி க்ளோஸ். பிகாஸ் ஏன்னா அந்த ஏஜ் கேப்னால லைக் ஒரு ஆள் வந்து வயசு ரொம்ப கூட இருப்பாங்க, ஒரு ஆள் வயசு ரொம்ப குறவா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பேர் வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பிகாஸ் you don't know what to get them. But அந்த 2 இயர்ஸும் வந்து God somehow made a way to get so close with them. Just like to click with them, you know. And at the end of the day, I bought them the best gift. I'm pretty sure I did. So, அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. You know, to give the best that you have. And the person நல்லா தெரிஞ்சு ஒரு 1 year தெரியுமா நம்ம it just shows அது வந்து வெறும் gift வாங்கி கொடுத்து ஒரு ஃபன்காக மட்டும் இல்லை. You know, it shows that how much you love the person, how much you care for the person, how thankful you are for that yes person. exactly like what we talked in our previous episode. It shows that how thankful you are for that person and everything that they have done for you. Especially when அவனோட கஷ்டமா இருக்குன்னா அக்கடால லாத்திக்கலாம், ஐயோ அவங்களோட பிள்ளைங்க பேரு கிடைச்சிச்சுன்னா ஒன்றும் கஷ்டமா இருக்கும். because we see them once in a while only. So ஆமா அந்த மாதிரி வந்து I had to brainstorm like உண்மையிலே what to get them. As a perfect gift கிடைக்கணும். Yes, so but still at the end of the day what matters, your heart. You know, that is all about Secret Santa is all about your heart and giving. You know, it's the heart of giving. Okay. And also fun. அது கூட வந்து வித்தியாசமா விளையாடுவோம். I think what's the fun way that you like? The first way either we describe the person. Yes. And then ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் treasure hunt மாதிரி விளையாடுவோம். அந்த gift பேங்க சொல்லி வச்சு அவங்களுக்கு clue கொடுத்து அந்த மாதிரி. ஆமா, so அது நல்லா இருக்கும். So you also can play. நீங்க பார்த்துட்டு நீங்களும் இந்த மாதிரி விளையாடணும் ஆசையா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி 2 ways-ஆ விளையாடலாம். I think it's a good way to get to know your cousins, your relatives. Yeah, even your friends. You can play this among your friends as well. It'll be very fun. Yeah. அதுல என்ன தெரியுமா main அந்த suspense maintain பண்றது. Oh my god, tell me about it. அந்த 1 year full-ஆ யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம அப்படியே அதான் கஷ்டமா இருக்கும். Okay, so you know what's my other favorite thing? Pulling all nighter with your cousins. That's the best part. நம்ம கசின்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மறுநாள் கிளம்ப போகிறாங்கன்னா அந்த நைட் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம். ஆமாம், கேம் விளையாடுவோம், பேசுவோம், we do a lot of things, you know. Yeah, I think அந்த டைமில் தான் வந்து மெயினாக நம்ம we will start talking about what we face in our daily life. Like the struggles that we face, what we go through. More like a heart-to-heart talk. Yeah, அப்போதான் நம்ம திடீர்னு ஓப்பன் அப் பண்ணுவோம் அந்த ராத்திரியில. So it's not just a random Christmas tradition that you're doing with your cousins or your family, தெரியுமா? Staying up until 8 a.m. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா வந்து நம்ம செய்யல. At the end of the day, number 1, we are building the bond, a good relationship. Number 2, we are sharing our we are spending time and we are sharing our thoughts, we are telling our struggles, what we're going through and all. So it's a really a fun time. It's a very like important moment, I would say, that pulling all nighter, you know. It's really fun. It's fun. It's very important actually. Yeah. It's something that I would apply even in another 10-20 years, even if I get older. Definitely. Yeah. So what else is your like favorite Christmas traditions other than all of this? Let me think. I think I like okay, I have one.
doing movie marathon with my cousins. Yeah, we sometimes do, sometimes we don't. It depends on the situation. Like அந்த மறுநாள் நம்மளுக்கு plans இல்லைன்னா நம்ம வந்து செய்ய மாட்டோம். செய்வோம். Plans இருந்துச்சுன்னா செய்ய மாட்டோம். Sorry. Yeah, plans இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து because we have to go the next day, right? So அது நல்லா இருக்கும். And sometimes we also do singing Christmas song, karaoke session. அதுவும் நல்லா இருக்கும். Yes, it's like such a அந்த இடமே வந்துட்டு அப்படி ஜாய்ஃபுல்லான ஒரு இடமா மாறும் தெரியுமா? அப்படியே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி cousins கூட family கூட. Yeah. So creating memories. Yes, that's all about Christmas. Christmas is the season of love, the season of joy, the season of peace, the season of giving, receiving, sharing, and caring, everything, name it all. Ellame. Okay, so especially it's the time where you spend time with your family, to have a good relationship with your family, your relatives. Because if there's sometimes நம்ம வந்து இந்த ஒரு வருஷம் மேபி நம்ம கேட்ச் அப் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். நம்ம வேலை நிறையா விஷயம் கோத்ரூ பண்ணியிருப்போம், பிஸியாக இருந்திருப்போம், வேலையில் பிஸியாக இருந்திருப்போம், ஸ்டடீஸில் பிஸியாக இருந்திருப்போம். இல்லை சம் ஹவர்ஸ் இப்போ நம்ம கசின்ஸே ஐ திங்க் நம்ம எல்லாமே ஒரு மூலையில் இருப்போம். ஒரு ஆள் நார்த், ஒரு ஆள் சவுத், ஒரு ஆள் ஈஸ்ட், ஒரு ஆள் வெஸ்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் ஜோஹோ, கேட்டா, பெல்லிஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம தூரமாக இருக்கோம். So Christmasன்னு வரும்போது தான் it's the time where we all get together and feel like, you know what, let's just spend these few days together. Like அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கும்போது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் மறந்துடுவோம். Like everything you just forget and spend time with your family. That's true. It's really the best moment, the best time, I would say. That's why I really love Christmas. And especially doing the specific Christmas traditions, it keeps, அது வந்து எப்படின்னா லைக் வருஷம் அதே ரிப்பீட்டடிவாக செய்து போரிங்காகவே இருக்காது. அது எப்படின்னா லைக் எவ்ரி இயர் வந்து நம்ம இது எப்படி டிஃப்ரெண்டாக செய்யலாம் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ மெமரியை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எவ்ரி இயர் நம்ம வித்தியாசமாக கிறிஸ்மஸ் ட்ரெடிஷன் நம்ம செய்கிறது. ஸோ இட்ஸ் ரியலி nice feeling. I miss Christmas. I want Christmas already. I want to see my cousins all. So I think that's all. Yeah. எங்களோட கிறிஸ்மஸ் ட்ரெடிஷன் இவ்வளோதான். ஐ திங்க் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள், கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுற நீங்கள், உங்களுக்கும் நிறையா கிறிஸ்மஸ் ட்ரெடிஷன் உங்கள் ஃபேமிலி கூட இருக்கும். ஸோ அதையும் செய்யலாம். நானும் இஷ்டாவும் ஃபேமிலியாக நாங்கள் எங்கள் கசின்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஃபேமிலி கூட எது ஃபாலோ பண்ணுவோமோ நீங்கள் அதையும் வந்து மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணலாம், இல்லை ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃபேமிலியோட நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ மறக்காமல் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்து, இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண நம்புகிறோம். அண்ட் ஐ ஹோப் தட் யூ வில் ஆல்சோ follow these little bit traditions of ours that we practice since you were a kid. We've been practicing this, so kandipa idu ungalku benefit ah irukum. Yes. So I think எங்களோட previous videos அப்புறம் மற்ற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க. கன்ஃபார்மா it will be a blessing for all of you. Yes, so thank you so much for watching this video. அடுத்த வாரம் ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ இருக்கு. அண்ட் the special guest அது கண்டிப்பா உங்களெல்லாம் யாருன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். So we are so happy that thank you so much for watching all of our previous videos. Continue to support us and watch our videos. We are so excited to come up with more Christmas videos. Yes, we are very excited. Yes. See you all in our next episode. Bye bye.